Fala, galera nerds, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem, gente? Tudo bom? Boa sexta-feira. Como é que vocês estão? Estão tudo tranquilo? Vocês estão... Como é que tá a vida? Estão fazendo o quê? Hoje é sexta-feira, dia de descanso, e hoje a gente tá aqui para mais uma live. Eu quero agradecer a vocês que estão aqui no nosso canal. A gente pede encarecidamente que você se inscreva em nosso canal, dê essa força, contribua com o nosso projeto para a gente crescer, né? Você também pode seguir a gente nas redes sociais. Essa live se transforma num podcast. Você vai poder escutar próxima semana no seu Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast. E lá no site da gente também vai estar online para você falar com a gente, escutar, né? Quero agradecer aí ao Caio que chegou aí. Muito obrigado, Caio. Boa noite. Como é que você tá? Seja bem-vindo. Vamos mandando comentário, né? Hoje estamos recebendo aqui Cullen Moss, da série Outbank. Seja bem-vindo. Okay, welcome, Cullen. Thank you again for talking to us tonight. Obrigado, yeah, thank you. Yeah. E também estamos aqui... Continue. E também estamos recebendo aqui Elizabeth, nossa querida colaboradora, tradutora, que sempre está aqui nos apoiando na live de tradução aqui, fazendo cada tradução mágica e maravilhosa. Elizabeth, vai estar aí um cardzinho para você seguir a Elizabeth e dar essa força ao projeto, ao trabalho dela. Yeah. Oi, gente, boa noite. E também, mais uma vez, mais uma live, né, meu companheiro Zé Renato? Como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? A família vai bem? É isso aí, Faustino. Tudo bem, graças a Deus. Vamos aqui, no caso, com mais uma live. Vocês estão chegando, gente. Compartilha o link, dê o like. Como o Faustino falou, se inscreva, tá? E na semana que vem, essa live também está em áudio, em formato podcast, nas principais plataformas digitais. E continua gravada aqui no canal para você quiser rever, enfim, compartilhar. Depois você vai conseguir ver tudo. Ou tá chegando aqui no meio dessa live, está nos ouvindo também. Vamos lá. Isso, e também você fica ligado que você pode mandar sua pergunta. Vamos logo para a primeira pergunta. Chega de delongas, vamos logo. Divida um pouco com a gente, Cullen, a sensação de estar numa série de sucesso da Netflix, que vem conquistando cada vez mais fãs ao redor do mundo. All right, so Cullen, can you share with us the feeling of being on a Netflix series of such success and which gets more and more fans around the world every day? It's wonderful. You know, it's I feel honored to be a part of it. After the first season, we knew we had something special, but you know, we were waiting to see, and as we were shooting the second season, we knew that was something special. But we were waiting to see, you know, if the first season was just a fluke, if it was just, you know, we weren't sure that we were going to have the same success when season 2 came out, and then it was even better. So it's been wonderful. It was a great surprise that it hit everybody. I mean, you know, at number 1 in over 46 countries, I think, across the world. And, you know, our fans in Brazil have always been so kind and vocal, you know, always responding on social media. And that's just, that's been a great phenomenon to see it affect such a wide audience. It's been special. Ok, então, gente, ele disse que é maravilhoso e que tem sido uma honra participar da série, que depois da primeira temporada, né, já foi um sucesso. Eles sabiam que tinham alguma coisa assim especial, mas não tinham certeza de será que é aquela modinha e vai passar. E aí, quando chegou a segunda temporada, realmente eles viram que tinha de fato alguma coisa especial. Então, que assim, entre os lugares 1 e 4, sempre nos mais assistidos em 6 países, pelo menos, e que ele fica muito feliz de ver o alcance, inclusive, né, mencionou os fãs brasileiros e o engajamento, né, que o pessoal está sempre interagindo nas mídias sociais, então ele fica muito feliz com toda essa movimentação. Perfeito. Para vocês terem uma ideia, gente, no caso, na primeira temporada, o Cullen tinha nas redes sociais dele cerca de 30 mil seguidores, Liz e Neto.
Quando estreou a segunda temporada na primeira semana, sabe, ele já passou para quase 110 mil seguidores. Para vocês verem a popularidade do crescimento da série da primeira para a segunda temporada. Então é bem interessante mesmo. No caso, além de ser prazeroso, Liz, é claro que quais são os maiores desafios que ele tem, no caso, para gravar em externas nas locações que é de praia e litoral? Right. So we know it must be pleasant to do the shootings at the beach and coastal locations, but what are the biggest challenges and also in doing the scenes in these places? I wasn't presented with as many challenges as I'm sure our lead actors were. There were in the first season. There were some challenges on the boats when I had my sheriff's boat. I drove a Zodiac, and I'd have to pull up next to the Pogue, the HMS Pogue, and so there was a learning curve there for me parking the boat and pulling up just right. That was a challenge in season 1. But I wasn't presented with as many challenges as far as, I shot in the office. We shot, I had some outdoor stuff in season 2. The challenges I think are there more for Chase and Madeline and JD and Rudy. I mean, those guys. And then for, then later on for Drew Starkey and Nick Cirillo, when we had the scene, they're swimming in the water. It's not the water wasn't that warm. They were in cold water. I didn't have to get in the water. So the challenges are for them and for our crew much more than our cameraman. Is Bo Webb, our camera operator, is down in the water. We have we've got a really, really good crew. And they know what they're doing. They move quickly, even in these difficult environments. So there weren't great challenges for me. That's the short answer. I didn't have that many challenges. They make it easy for me. They had the hard part. I got to have the fun and just and act. And they had the tough stuff. All right, well, that's good for you. Yeah. Ok, então ele disse que para ele não foram muitos desafios, que assim, na primeira temporada ele só teve uma cena, né, com os barcos lá que ele teve que aprender, de fato, a operar aquele barco para estacionar ao lado do outro, mas que tirando isso, os desafios são mais para os atores principais, né, o Chase e a Madeline, que eles têm que entrar na água enquanto ele não teve, a água nem sempre está tão aquecida, né? Não está muito morna, e também para o pessoal da produção, né, o pessoal que opera as câmeras, que faz tudo acontecer de fato, tem que tudo acontecer muito rápido, né, as pessoas têm que se mover rápido, mas que para ele foi até fácil, porque ele grava no escritório, grava uma cena ou outra assim do lado de fora, mas nada de muito difícil. Perfeito. Tem uma seguidora aqui, Faustino, antes dele fazer a próxima pergunta aí da pauta, que ela tá falando assim, Liz, para passar para ele prender, no caso, por favor, o Cameron, que é o grande vilão criminoso da história, porque já que o Cullen faz o xerife, o policial tá falando, no caso, por favor, para prender o Cameron. Inclusive, uma curiosidade, acho que ele deve saber o Cullen, hoje é aniversário do ator que faz o Cameron, né? Eu vi nas redes sociais o pessoal compartilhando, homenageando ele, que realmente é um grande ator, tem feito um grande trabalho, e cabe agora na terceira temporada a polícia prender, no caso, esse grande vilão fugitivo aí, no caso da polícia, no caso do Cullen na série. Se puder repassar isso para ele. All right, so apparently there is a follower in the comments asking you to arrest Cameron. to arrest, who's that? It's a fan on the comments, Carly. Carly. Now, who am I supposed to arrest? Cameron, the villain of the Ward Cameron, Ward, the villain Ward of the Cameron. Yeah. Well,
You know, I don't know if they watched all of season 2, but we if they've watched all of season 2, they'll see that that my role, that Shoop finally came around, and he knew more than a lot of people thought that he did. He was just waiting to do it the right way, waiting for all the information to come in. And then I don't know. I mean, what are you guys? What are your thoughts about how much information? I mean, at this point, season 2's been out. We can talk about certain things. Do you care if I give spoilers? E aí, gente? Just a moment. Então, ele disse que se vocês assistirem, se a galera teve tempo de assistir a segunda temporada, eles sabem de algumas coisas já que aconteceram. E ele perguntou assim, olha, a segunda temporada saiu tem um tempo. Se importam se tiver spoiler aqui? Exatamente. Eu acho que final de julho, início de agosto, uma coisa assim. Aconteceu muita coisa. Aí, no caso, você perguntou pra ele se ele já deu os parabéns hoje pro colega dele, o ator que faz o Cameron, que é aniversário dele hoje. Oh, and people are saying that it's Ward Cameron's birthday today. Chip Eston, yeah. Happy birthday, Chip. Yeah. Legal, Chase, é verdade. O Caio, daqui a pouco, Caio, a gente vai falar sobre On the Hill, que eu também amo de paixão. As 9 temporadas tá lá no Globoplay. Entendeu? A gente vai ter uma parte da live que a gente vai falar sobre esse início de carreira dele, que foi lá em Lances da Vida, tá bom? Vai lá, Faustino, continua. Interpretar um policial te gerou algum tipo de receio mediante a reação do público, dele não ser nem mocinho ou vilão, está ali na história para estabelecer as regras, a lei? All right. So, have you ever been afraid of the public's reaction for playing a police officer? And who is neither the good nor the bad guy. He's there like to establish the rules. Right. No. In this circumstance, I'm not afraid of that. I mean, I think, you know, any reaction, if you're eliciting a reaction, it's good. Whatever the reaction is, if you're as long as my character elicits feeling from people, I'm happy with it, because I've played in other shows. I've played some terrible people, and I've gotten some backlash about playing terrible people. But I think most of the time people can separate the actor from the character. So I'm not worried about it as far as my career or my personal safety goes or anything. But I definitely, you know, people get angry, and on social media, it gets blurry, you know, sometimes. And so people, you know, people say, you know, Shoop's a dumbass. He's got to arrest, you know, he's got to go after Ward. Why is he picking on the kids? And I'm doing what the script tells me to do. And in season 2, especially, and even towards the end of season 1, we couldn't show the cards. I knew which side I was on. You know, I knew that I really wanted to protect the kids, but and that I was suspecting Ward at that point, but that we had to follow the rules, and I had to do it the right way. And then so when we were shooting season 2, I was eager to show that, to you know, show that I was suspicious of Ward. But even in some of the scenes where I thought that it would be okay to show my suspicion for him, or my grace toward John B, our director wanted me to hide that a little bit and keep it a secret until the last moment. And then so yeah, I mean, and it's fun to do that as an actor. It's fun to be able to not show all your cards at once and leave people guessing a little bit. I like that.
That's very nice. Então, gente, ele disse que nunca esteve com medo da reação do público, porque ele, na verdade, acha que qualquer reação do público é válida, que ele gosta de interpretar personagens que causem alguma reação, mesmo que seja uma reação ruim, porque, afinal de contas, se você está causando uma reação, as pessoas estão prestando atenção, não é em você. E que ele já fez alguns personagens assim, de pessoas horríveis, de pessoas de fato más, e que ele sabe que a maior parte do tempo as pessoas conseguem separar, né, o personagem e a pessoa dele. E que, sim, às vezes as pessoas vão enlouquecem um pouquinho, né? Sai um pouquinho da linha, hoje em dia com as mídias sociais, então o pessoal vai lá fazer comentário, falar algumas coisas meio nada a ver, assim, sobre o personagem, mas que sobre Outer Banks, ele sempre soube de qual lado que o personagem dele estava, então... Até, inclusive, eles, quando estreou a segunda temporada, né, ele estava, assim, ansioso para sair soltando umas dicas de que o personagem dele estava ligado, estava suspeitando do outro, e que, né, ele queria mostrar, assim, que o personagem sabia, e que até o diretor, inclusive, mandou ele segurar um pouquinho, esconder isso, apesar de estar no script, né, que ele sabia. Mandaram ele segurar um pouquinho para manter o mistério, mas que ele, medo da reação mesmo, ele nunca teve, não. Yes, bacana. Liz, passa para ele, a gente vai entrar agora, vai começar a citar, Caio, On the Hill, né, no comentário que você fez, que o Caio, assim como eu, acompanha, no caso, o Cullen desde a época, no caso de On the Hill. Nós estamos falando, gente, de On the Hill, Lance da Vida, como é conhecido aqui no Brasil, de 2003/2004, uma coisa assim, para vocês terem ideia. Foi no início mesmo da carreira do Cullen. Mas antes, Liz, a Raíssa está pedindo, uma fã aqui, ela até pediu em inglês, no caso, a gente está traduzindo aqui, ela pediu para ele dar um oi para ela, falando que ela ama ele, e se ele puder chamar, no caso, se não entender Raíssa, pode chamar ela de Rai, mas para dar um oi para ela, que ela ama muito ele, ela vai gravar esse momento e deixar registrado aí. All right, so Cullen, we have another fan saying, she's asking you if you can say hi to her. Her name is Raissa, and she said she's a big fan of yours and she likes your work very much. Well, thank you, Raissa. Hello, and hey, thanks for watching. Thanks for being a fan. It's always nice to have a fan. Olha, o melhor meet da vida, de graça, gratuitamente. Então, não precisa pagar nada, que nem no SCCXP. Agora, no caso, eu vou entrar lá, Caio. Olha aí a pergunta, que eu também estava ansioso. No caso, Liz, a 4, ele está trabalhando ao lado de um elenco, sendo a maioria jovens atores, se ele faz lembrar do início da carreira dele na TV nos anos 2000, no grande fenômeno que foi On the Hill, né, aqui no Brasil, Lance da Vida. Que memórias marcantes ele tem dessa época, né? Que, inclusive, a série está disponível aqui no Globoplay, as 9 temporadas. So most of the cast of Outer Banks is made of young actors. Has working with them reminded you of the beginning of your career in the 2000s when you were in One Tree Hill? And what remarkable memories do you have of this time? It does remind me a little bit of that, but you know, my role on One Tree Hill was not. I wasn't one of the lead actors. These guys, but it does remind me of that. You know, just how that was one of my first. That was one of my first jobs. I mean, professional jobs. One of them, and it's just to know that this for a lot of these actors, I mean, they've worked a little bit, but they were not nobody was like widely recognized, and just how quickly things snowballed for all of them, and that's just it makes me so happy for them. I mean, just to know, I mean, but during that first season especially, it reminded me a lot of it. I mean, just that exuberance, that excitement. I remember being around that and being a part of that with One Tree Hill. It was different for me with One Tree Hill. I was even back then. I was older than a lot of the other actors playing high school. But I was 27, and I had my first kid. I had my first child between the pilot and when we came back to shoot our first episode in One Tree Hill.
So of the kids, I was the old guy already. So there was a little bit of a divide anyway between us, but certainly that excitement of being involved in something that you, that you can feel it catching fire. You can feel the excitement growing around it. And we're all just pretty sure it was going to be something special, and nobody had an idea in either situation. Nobody had an idea how big it was going to be. And we had, with One Tree Hill, we had no idea that we were going to go for 9 seasons. And that was insane. So I hope this show has the same success. It certainly feels like it will. I mean, it's got the kids are wonderful. All the chemistry, between these young actors is just so fun to watch, and they're so excited and in the moment, and the fun that they have and the relationships that they have with each other. That's similar to One Tree Hill too. That especially starting out, just to see how everyone's chemistry works and shows on screen. It's just it's real. There's a real excitement and all that. And so one of my favorite memories from One Tree Hill was just when we got finished shooting the pilot. I think it was there. We weren't sure. I was helping work at a bar in downtown Wilmington. I lived in Wilmington, North Carolina, where we shot it. And now I live in Charleston, South Carolina, where we shoot Outer Banks. So I happen to be a hometown kid, guy, man, not a kid. Anyway, we shot when we wrapped. It was late. It was like, I don't know. It was when we wrapped the pilot of One Tree Hill. We didn't have anywhere to go. We wanted to have like a little wrap party, and my friends had a bar called the Soapbox Laundry Lounge, and my friends Valerie and Sandy and Jason Summers, Valerie Watkins, Sandy Summers, Jason Summers, Brent Watkins. They owned this bar called the Soapbox, and we all they opened up the Soapbox for us, and we got to just go into this bar and kind of and party at this bar until the sun came up, and it was great. We were there till probably, I don't know, some of us might have been there till noon, but it was fun. So that's one of my that's a great memory I have, just those early days on One Tree Hill. But yeah, this is very reminiscent of them, and I just that exciting, Sounds fun. Sounds like a very fun party. Yeah, it was good. Ok. Então, a gente disse que sim, que lembra muito ele de One Tree Hill, que apesar de que na época, né, ele não era um dos lead actors, não era um dos personagens principais de One Tree Hill, porque foi um dos primeiros trabalhos profissionais que ele fez, né? E que esses atores do Outer Banks, eles ficaram muito famosos muito rápido, porque eles já chegaram assim com esses papéis principais, e a série ficou muito popular, e que mesmo naquela época que ele fez o One Tree Hill, ele já era muito mais velho que o pessoal, porque ele tinha 27 anos, o pessoal em geral era mais novo, então ele disse que entre o piloto e a série ser aprovada e eles voltarem para filmar, ele teve o primeiro filho dele, por exemplo. Mas que sim, que em geral a série lembra muito ele desse tempo, porque tem toda essa empolgação das pessoas. Eles também não tinham ideia do sucesso que ia rolar naquela época, e a série chegou a 9 temporadas, né, e ele espera que a Outer Banks consiga repetir esse sucesso, né, porque esses atores, eles têm muita química, também o pessoal do elenco tem muita química, e que uma das melhores lembranças que ele tem daquele tempo foi justamente depois de gravar o piloto. O pessoal não sabia se a série ia ser aprovada, aquelas coisas todas, resolveram fazer uma festinha lá na cidade que eles estavam gravando, na Carolina do Sul,
inclusive que ele morava na cidade em que eles filmavam Lances da Vida, e que esse bar que eles foram, que se chamava Soapbox, era de uns amigos deles. Então, tipo, abriram um bar para eles e eles fizeram uma festa assim que durou até de manhã. Uou. Então, foi uma grande comemoração e ele disse que é uma das melhores lembranças dele. Bacana. O Faustino acabou de responder aqui, mas eu vou falar o comentário do Caio, que foi super legal, muito fofo. Neste Tatuado, parabéns por essa live, consegui trazer o Cullen para o mesmo. Admiro ele por ser uma pessoa transparente e que luta pelo que acredita ser o certo. Valeu, Caio, viu? Fica nosso parceiro, se inscreve no canal, compartilha o link, a gente sempre está trazendo pessoas legais, assim como o Cullen. Realmente, gente, On Tree Hill, para quem era adolescente nos anos 2000, né, igual eu estava terminando o ensino médio, era uma loucura, uma febre. As capas de revistas, né, era só o pessoal de On Tree Hill. Né? A On Tree Hill, no caso, os principais eram o Chad McElmurray, a Hilary Burton, que hoje em dia é casada com Jeff D. Morgan, que é o Negan, né, de The Walking Dead. Fez Sobrenatural também, fez Grey's Anatomy e tal. E esse é um elenco que cresceu, que hoje são estrelas de Hollywood, né? E no caso do Cullen, realmente, muito bem lembrado, ele começou como elenco de apoio, de figuração praticamente. Ali, no caso, foi crescendo ao pouco, ficando como elenco recorrente, né? Regular, como a gente fala. Sim, pode continuar aí, Faustino. Essa pergunta, eu quero agradecer o Caio. Seja bem-vindo, Caio. Sempre tem live aqui. Se inscreve no canal, como o Zé Renato falou, que é importante para você receber a notificação das nossas lives aqui. E segue a gente no Instagram, porque você recebe também as nossas lives principalmente. E se você quiser apoiar, tem um apoio, apoia-me, o PicPay do Nerd Tatuado, você pode apoiar e entrar no grupo do Nerd. Tem um WhatsApp, tem um bate-papo lá com a galera, né? Essa pergunta veio do Facebook. Depois da reviravolta na primeira temporada, as muitas emoções da segunda... O que podemos esperar do nosso xerife predileto na terceira temporada, caso seja confirmada? Okay, so this is a question that came to us through Facebook. After the plot twist in season 1 and all the thrills of season 2, what can we expect from our favorite sheriff in season 3 if it's confirmed? If it's confirmed, that I know as much as anyone else. I don't know. I really have. I can't. I'm not withholding information when I tell you I don't know anything. Now, what I wish would happen is that Sheriff Shoup finds some way to go beyond his jurisdiction. Just because I want to go to Barbados where they shut. I want to be in Barbados, so I want Shoup to have an excuse to follow the Pogue and Ward and everybody to Barbados, to the Bahamas. But I don't think that's going to happen. That's what I wish would happen, but I don't know. Alright. Então ele disse que não, assim, ele sabe tanto quanto a gente, ele não está segurando informação de fato, ele não sabe de nada, porém ele espera que o que aconteça é que o xerife dê um jeito de sair da jurisdição dele, inclusive porque ele quer ir filmar em Barbados, que é onde o pessoal... Verdade, a segunda temporada foi filmada lá. Yeah. Pois é, então ele gostaria muito que o xerife saísse da jurisdição dele e desse um jeito de ir atrás... Vai atrás do Cameron, vai lá. Né? Isso, para ir atrás dos outros e filmar lá. Perfeito. Eu vou pegar a frase aqui do Renato aqui que ele colocou no comentário do chat. Alô, Netflix, vamos renovar, galera. Sim, a série tá muito em alta. Febre nas redes sociais. A série tá muito em alta. Muita gente comentando, muita gente gosta da série. Vamos renovar a Netflix. Se você gosta de séries, gente, de que tem muita correria, adrenalina, bomba, tiroteio, jovens correndo, polícia atrás, sabe assim, a perseguição de bicicleta, a pé, correndo, de navio, de barco. Meu Deus, o Obrigado não para. Cada episódio é mais surpreendente. São 10 episódios cada temporada só, em torno de 45 a 50 minutos. Vale a pena você assistir ali 5 no dia, 5 no outro no final de semana, um feriado, para você garantir essa história que é muito massa, muito legal. A Raíssa também fez um comentário bem legal, que a gente agradeceu ela, Raíssa, valeu. Estou muito feliz, no caso, por ter o Cullen, no caso, na live. Ele é um ator maravilhoso e quero muito ver ele na terceira temporada, caso seja confirmada. Nós também. Aí você pode passar para ele, Liz, que
pessoal está comentando aqui, falando que ele é super transparente, que gosta da sinceridade dele, dessa aproximação que ele tem com o público e está torcendo realmente para a série ser renovada. Se puder passar isso aí, o pessoal está comentando aqui no chat. Okay, so out of the comments again, everybody's cheering a lot for the series to be renewed, and yes, because and they like you very much, and that you seem a very sincere person. Thank you. I am mostly. Yeah, thank you so much. Everybody's just been really kind regarding, you know, understanding that I'm not the deputy they hated. Alright, ele disse que sim, a maior parte do tempo ele é bem honesto e que fica muito feliz que as pessoas não odeiem ele pelo xerife. Imagina, que isso. O ator fala mais que o personagem, se tratando dele, então. Agora, a pergunta do Twitter. Você pode explicar para nós alguns detalhes de como funciona a rotina de gravação, desde a leitura do texto, ensaios, até o momento das filmagens? Okay, so can you explain us some details of the shooting routine, like how it works from reading the text, the rehearsal, shooting time? You know, it depends on what we're shooting. You know, as far as reading the text goes, they work. I know with the Pogues and you know, with the kids, they're not kids, but with our young leads, they work with our directors and our writers a lot, and they improvise a lot. They take time with the scripts, and the scripts are all well written, but I know that that our cast has some influence on the way the scenes turn out ultimately, and that's in our writers and the creators of this show give us a lot of freedom and let us, if we have suggestions, if we want to add something, if we want to try something, they're very open about that and say, yeah, if you think, you know, we all, at this point, I'd like to think we all know our characters very well, and they'll say, yeah, if you think you'd say it, go for it, as long as it doesn't throw the scene off of its rails. And I know Chip Eston, who plays Ward, he thinks so much about his character. He's he contributes a lot too. I know he'll take a piece of dialogue and come up, you know, retool it and run it by the writers and say, hey, what if I tried this? And the same with all the kids. I mean, they do a lot more of their stuff on the fly as we go. But I've seen Chip take stuff and just retool it, rewrite some stuff, and then say, how about this? And they say, yeah, that works great. So we, and as far as how long it takes to shoot things, you know, it's hard to tell because we do block shooting now, so we'll be shooting sometimes 3 episodes at once, and they'll be bouncing around between episodes. So you might shoot episode 2 one day, and then the next day you might be working on episode 4, 5, and then you might go back. So you're jumping around in time a lot. I mean, not a whole lot, but you wind up doing that. So you have to stay sharp and know where you are in time, what you know, like what your character knows and when. And but our crew moves very quickly. But again, I'll say we've got one of the best film crews around. I mean, they're a well-oiled machine. Everybody works so well together that it doesn't take long. And we shoot so much outside that there's, you know, that beautiful light that you see in a lot of our exterior shots. There's this
there's magic hour, which they call this, when the sun is just right on the horizon and there's that beautiful kind of magical golden light. They love to get everything as much as they can in magic hour. And some of that they can do in post. But when we get to magic hour is dangerously close to too dark to shoot. So oftentimes they'll want scenes to take place in magic hour. And so we've got to go through it quickly because magic hour is only this brief window. And thanks to our actors and the crew being able to be nimble and quick, like we do it, we make our days, and they're good at their job. So that's I realize I'm incapable of giving you short answers, and I apologize for going on so long. I'm sorry. Not a problem. You can go on. That's the long answer. I don't know what the short one is. Ok. Então, sobre a rotina de gravação, né, ele disse que depende da cena, porque uma coisa muito interessante que ele falou é que principalmente os atores mais jovens, né, que ele chamou de crianças, mas que sabe que eles não são crianças, eles trabalham muito diretamente assim, com os escritores e com os diretores, mas todo mundo tem um pouco de influência dentro da questão do roteiro, que a cena muitas vezes é reescrita, que eles permitem que os atores façam sugestões, improvisem um pouco, tentem algumas coisas, e aí isso fica bom. Eles colocam no roteiro, então assim, eles têm muita liberdade criativa, porque a equipe nessa altura do campeonato já considera que eles conhecem muito bem o personagem. Então, desde que não saia dos trilhos, né, do objetivo geral da cena, o pessoal é bem aberto a essas sugestões. E que existe uma coisa com a agenda de gravação, porque eles fazem um tipo de gravação em blocos, que assim, que hoje você está gravando o primeiro episódio da temporada, amanhã você está gravando o 7º. Então, não é uma coisa que acontece em sequência, necessariamente. E isso acontece principalmente porque o pessoal gosta muito de fazer cenas ao ar livre, e existe essa hora específica que eles chamam da hora mágica, em que a luz é muito boa, né? Tudo luz natural, então a luz dá um brilho dourado nas coisas, dá um efeito especial, só que é um espaço curto de tempo. Então, eles têm que fazer tudo muito rápido para que não desperdice esse horário, para não desperdiçar esse horário, mas que, como ele já mencionou antes, a equipe é muito boa, o pessoal faz tudo muito rápido, os atores se dedicam muito, então, em geral, não leva muito tempo para fazer essas coisas. Perfeito. Eu vou passar aqui, no caso, aproveitando os dois juntos, logo, da Raíssa e do Caio, Liz. A Raíssa pergunta para ele qual é o personagem favorito dele, além, é claro, no caso dele próprio, o que ele faz, no caso, o policial, mas algum outro preferido dele da série. E o Caio está comentando aqui, realmente, bem observado, Caio, e para falar para ele que ele achou muito bacana, muito legal a participação da esposa dele, que também é atriz, a Madison, na série. Okay, so another question from our followers, they want to know, other than your character, of course, what's your favorite character from the series? And she wanted to comment that she found it very cool that your wife participated in an episode. Yeah. Yes, my wife got to play, she was Gavin's girlfriend, the pilot. And it didn't make it to, my wife Madison's a wonderful actress. We met doing theater together back in Wilmington. So she's great, and she got the role of Gavin's girlfriend, and she was in another scene with me. Actually, she's in the sheriff's office, was showing me pictures of Gavin, and when he hasn't shown up, and it's when it was going to be in the montage when Ward is saying goodbye over the computer, when he's like giving his farewell message, and it's all the lives he's ruined. He's saying, I know I ruined all these lives. And so that they had shot her in the sheriff's office for that montage, and it didn't make it to the final episode, just because of timing, but it was really cool that she was in it. But my favorite character, gosh, it's
there's so many good performances. You know, I mean, you love. I love Pope. JD is just great, bringing that innocence to it. But who also, you know, there's that complexity to it. But he winds up, you know, showing his dark side, and then he gets determined. He finds out that he's related, and so I mean that his character has a great arc in this great discovery. But I mean that's true of every character too. I mean, I love you know, the journey that Sarah Cameron goes through, like in hating her father, but you know, still having to mourn. You know, she still mourns the loss of him, and then the whole there's so much back and forth with her, and they're all so good. I don't know. It's hard for me to pick. I love Ward Cameron. I think he's great. Chip does such a great job making you empathize with this villain sometimes, because you can tell his love for his devotion to his family, his love for his family is real. That he will go to these lengths to get to get what's theirs. So he's one of my favorites. Again, I've not given you a succinct answer. I'm gonna go with Pope for now. Ok. Yeah, I go with Pope. Ok. I can't make decisions. Ok, então ele comentou, né, que sobre a esposa dele na série, ela fazia a namorada do Gavin, e fez no episódio piloto, que na verdade ela apareceria em mais uma cena no escritório do xerife, e ainda em outra com o Cameron dizendo, né, que sabia das vidas que ele tinha arruinado, mas que essa última parte, principalmente, não chegou no episódio final por causa do tempo. Então o tempo de episódio não permitiu que essa cena continuasse lá. E ele não conseguiu se decidir quanto ao personagem favorito. Então ele mencionou vários. Tem o Pope, que ele foi a escolha final dele pela inocência do personagem, diz que é uma personagem que a arte é muito boa, né? Mas que ele comparou assim, vários personagens diferentes, todos eles são muito bem construídos. Então ele também gosta do JJ, gosta da questão da jornada da Sarah, né, que tem aquela coisa de odiar o pai, mas ainda tá de luto porque perdeu, gosta do personagem do Cameron também. Então ele escolheu o Pope no final, mas disse que não conseguia se decidir. It's almost impossible to pick one. They're all so good. They really are. Pope is amazing demais. Vou fazer a pergunta aqui, Faustino, no caso que chegou pra gente no e-mail, Liz. Em Outer Banks, a fórmula que deu certo seria a mistura de ação, suspense e mistério num roteiro dinâmico, cheio de cenas com sequências eletrizantes? Okay, in Outer Banks, the formula that has worked was this mixture of action, suspense, and mystery in a very dynamic script with so many electrifying scenes. Yeah, it's true. They figured it out. They saw what worked in that first season, and then when they were writing season 2, they just, you know, they said, well, all right, well, we're going to turn it up to 11, and you know, it was more and it worked. I mean, somehow they managed to amplify that formula and turn it up without it being too much. You know, I mean, there was an alligator attack. I mean, what do you, I mean, and some people are like, wait a minute, and nah, come on, you know, of course there was an alligator attack, because why wouldn't there be? But yeah, because that works in this formula. I mean, bigger, faster, more dangerous, more complex. It's but it is that balance. I mean, they have the emotional stakes are
the action never, I think, outweighs the emotional stakes. It doesn't overshadow it. So they manage. It's a testament to the writing. Really, I mean, they've figured out a good balance. Yeah. Então ele disse que sim, que o pessoal viu, né, que depois do sucesso da primeira temporada, que aquilo trabalhava e eles resolveram aumentar na segunda, e que eles fizeram assim, só mais dinâmico, mais perigoso, mais rápido, mas que eles conseguiram fazer isso de uma forma que aumentou o nível das coisas, mas não ficou em excesso, então ficou um bom equilíbrio, né, entre essas coisas. Ele comentou, inclusive, teve um ataque de jacaré, ou de crocodilo na segunda temporada, porque não teria, né? O tipo de coisa que acontece na série. Claro. Mas que, ao mesmo tempo, eles conseguiram fazer um balanço, assim, né, fazer um equilíbrio com a parte emocional, para não ficar só essa correria para um lado e para o outro. Então, sim, eles conseguiram equilibrar bem as coisas. Antes de Faustino fazer a próxima, só comentando, gente, essa segunda temporada, sem dar spoiler, assim, mas ele falou do ataque, né, no caso, assim, o rio invade a estrada, entendeu? Tipo assim, o pessoal, a Kombi, tem a clássica Kombi dos personagens principais, e a Kombi fica presa na água, no meio da estrada, e o pessoal vai buscar ajuda para tirar a Kombi, 2 deles, e 3 ficam, na verdade, inclusive o Pope. E, no caso, tem um ataque, realmente, de jacaré no meio disso tudo, eles procurando uma forma de tirar a Kombi ali para adiantar o tempo, e realmente é terrível. E uma das melhores cenas para mim, sequência, é a do último episódio, o 10º, da segunda temporada, que é uma cena no navio de cargas, né, que os personagens, os atores ficam dentro, claro, a gente sabe que não é o estúdio, mas pra gente os personagens ficam dentro de um suporte de carga, é levantada a carga e eles são colocados, no caso, dentro desse navio, de forma pirata, é claro, para descobrir o que o Cameron está fazendo. E a sequência do navio, gente, é de tirar o fôlego. Assim, muita coisa acontece ao mesmo tempo, é desvendado muita coisa, é uma reviravolta, principalmente para a vida da Sarah, que é uma das protagonistas, com relação ao pai dela, que é o Cameron, aquela coisa toda. Então, vale a pena assistir, se você só viu a primeira, vale a pena conferir a segunda e torcer para que a nossa querida senhora do Netflix confirme a renovação da terceira. Vai lá, Faustino. Isso. Ainda sobre One Tree Hills, tem algum contato com os colegas de elenco até hoje, que virou amizade para a vida toda? Falando nisso, já foi cogitado filme ou um especial de reencontro, reunião da equipe? Right, so about One Tree Hill again, do you still have any contact with any castmates who became like a lifelong friend? And by the way, was there a movie or a special meeting team ever considered? A reunion show or anything? No. I think originally it was going to be a movie before, and then it got turned into a series. It was going to be a film that they thought better of and turned it into the series that it was. But as far as contacts, there are a few that I stay in touch with, just through social media mostly. Hillary Burton is one. She's just she. And Antoine who played Skills, Antoine Tanner who plays Skills, and Hillary and Lee Norris. They're like we keep up. Almost all of us keep up with each other's lives, and try to show support however we can. Antoine's almost always the first if I post something about a new job that I booked. Antoine's one of the first ones to post on there, and is like, "Go get it, family." And he's a great friend, and the same with Hillary, the same with Lee. They're really supportive, sweet people, and I hear off and on with other folks. James is a great guy, and
you know, he'll shout out a word of support for stuff that I've done, and I follow all them. James's new series is great. What he and Stephen Coletti did together is really wonderful. I follow Hillary's stuff. She just did Walking Dead. She did White Collar, and had a little something on what was the anyway, I follow her now. She's got a new reality show about a true crime show about the effects of these violent crimes in small town Georgia. She's a great person, active in her community. So I definitely keep up with her. A writer. I have the book that she wrote. And enjoy, like, we've had these reunions, the conventions back in Wilmington every now and then that have brought us back together, and so those have been nice. But they're all, I'm proud of all those folks and what they're doing with their lives. But mostly I keep up with Hillary and Lee Norris and those two especially. But I love watching what Joy and Sophia are up to. Chad just did a show. So whenever we see each other at these conventions, it is like a family reunion. And but some of the family I definitely keep up with more than others. That's good. Então, ele respondeu primeiro a última pergunta, né? Disse que inicialmente parece que haveria um filme, mas no final eles resolveram deixar para lá e só. Oh, and I'm sorry. Oh, and Paul too. Paul and Barbara are both also supportive voices out there too. I keep up with those two. Barbara, who played Nathan's mom, and Paul, who's Dan Scott. Those two also. Ok. Então, ele disse que foi cogitado já uma vez fazer um filme, mas acabaram deixando para lá e só, enfim, deixar a série como estava mesmo. Uhum. E depois ele disse que mantém contato com a maior parte do elenco, que na verdade eles mantêm contato muito entre si e que o pessoal em geral eles apoiam muito um ao outro. Então ele fala muito da Hillary, né, que era a personagem da Peyton. E que ele mantém contato principalmente com ela e com o Lee Norris, que era o Ralph McFadden. Isso, mas que ele mantém contato com quase todo mundo. Ele mencionou o Paul e a Bárbara também, que eram o Dan Scott e a Deb Scott. Uhum. Disse que o Antoine, que... Skills. Yeah. Skills. And also in Colin Fickus, who's Jimmy Edwards. I keep up with Colin. Ok, então tem o Colin também. Mas então, ele faz assim, conversa com quase todo mundo ainda, mantém contato com quase todo mundo, e que o Antônio é um dos primeiros, quase sempre é uma das primeiras pessoas a comentar, né, quando ele posta alguma coisa sobre trabalho nas redes sociais, ele é sempre um dos primeiros assim, a comentar, dizendo, vai lá, né, encorajando, e que eles são todas pessoas maravilhosas, e que o elenco se reúne, assim, quase que anualmente, né, faz aquela festinha. Mas é isso. Legal, a gente vê que a Hillary segue ele. But no talks of a reunion or a movie right now. Sorry, that was the... mas nada para gravar, né? Eles se reúnem para conversar. Particular, individual. Agora a gente vai falar sobre movies, sobre filmes, legal. No cinema, Liz, no caso, ele teve em clássicos baseados nos romances do renomado escritor Nicholas Sparks, que inclusive eu adoro de paixão os livros dele. A exemplo de Diário de uma Paixão, Porto Seguro e Querido John. Né? Antes de trabalhar nessas adaptações, pergunta para ele se ele já conhecia a obra do autor, né, do Nicholas, e se ele leu também depois para fazer os filmes dele.
Okay, so speaking about movies, you've been in some classics based on Nicholas Sparks novels, such as The Notebook, Safe Haven, and Dear John. And Jose is a fan of Nicholas Sparks. He's good. And North we Carolina writer, yeah. we would like to know if before working on these adaptations, did you know his work, and did you also read later the books to make the movies? Embarrassingly, no. I didn't read. I knew that he was an author. I have friends who love his books, and I've never read one of his books. I never did. Not before, not after. And I own 2 of the books. I just haven't cracked them open yet. But how cool! But I loved the film adaptations. It was just such a treat to be a part of them, especially The Notebook. I mean, such that's a classic. So yeah, it was. I'm glad that Nicholas Sparks is a writer and that he created these stories I could be a part of. I apologize that I've not read the books. Ok, então ele disse que nunca leu, que tem até vergonha, né? Porque assim, é um autor lá da Carolina do Norte, que é onde ele mora atualmente, inclusive, mas que ele nunca leu nem antes, nem depois, e que ele até tem os livros, tem 2 dos livros em casa. E ele fica muito feliz de ter feito parte dos filmes, porque principalmente o Diário de uma Paixão, né, que é um clássico, virou um clássico do romance, e que são ótimos filmes, mas que ele não leu. I did read recently. I just got to be a part of the Underground Railroad. That was an Amazon Prime series, and that's based on a novel by Colson Whitehead called The Underground Railroad. That I did read. So I read some of the books that I'm a part of. So I read The Underground Railroad, and I got to be a part of the series. Barry Jenkins shot, and both are brilliant. The series, if you haven't watched it, the series is a brilliant adaptation of a brilliant book. Separate, but I do read. Ok, ele mencionou que às vezes ele lê os livros das coisas que ele faz parte, porque recentemente ele gravou, né, Os Caminhos para a Liberdade, que é o The Underground Railroad, que é uma série para Amazon Prime, e é um livro também do Colson Whitehead, e que esse ele leu e gostou muito, inclusive recomendou a série para vocês, porque ele disse que está maravilhosa. Incrível. Sim. Faustino, essa pergunta é a tua cara, vai lá. Isso, compartilha conosco a experiência de participar de um projeto da Marvel no Homem de Ferro 3. Okay, can you share with us the experience of participating in a Marvel project like Iron Man 3? It was brief. It was very corto, but it was fun. With a lot of the Marvel projects, when you audition for them, they all go by fake names. You don't know. So before they go into production, you get a dummy script. I was in Iron Man 3 very briefly, and they called it Caged Heat. At the time, it was the script was called Caged Heat. That was the code name, and I read for a vastly different scene than what I got cast in. I thought that I wasn't going to get cast. They called me in the final week of work. I was the last role to get cast in it, and finally they brought me in to be one of the extremist patients who blew up. They give me the extremist serum, and I explode. I had no idea what to expect really, but I went in and they painted like dots all over my body, and I went in and shot the scene. And my boxers, they had us all stripped down to our underwear and march in there, and then we improvised some stuff. There was a scene with Guy Pearce, and
It was fun. It was huge. It was on the soundstage in Wilmington, North Carolina. Again, I still lived in Wilmington at the time, and so I went to the soundstage and showed up and had dots painted on my body, and I'd never been a part of a production that big. The set was amazing. I went on and we improvised a little bit of dialogue that never really made it to the movie, and then I pretended to blow up. It was I went for it. So it was, just the guy's like, yeah, so this stuff's in your veins, and it's hot, it's lava in your veins, and then you blow up. So you just pretend to do that, and I hurt my neck because I was straining so hard that and screaming, but it was really cool. It was cool to be a part of that. I got that day. I saw Ben Kingsley and Don Cheadle, and caught a glimpse of Robert Downey Jr. But it was a big deal, but a small scene. It was a little scene. Ok, então ele disse que foi muito breve, mas muito divertido. Que é engraçado porque quando os filmes da Marvel eles estão fazendo as audições para esses papéis menores, principalmente, eles vão com nomes falsos. Então ele fez a audição para um filme chamado algo como O Gatinho Enjaulado. E que eles colocam a cena que não tem nada a ver, também é uma cena falsa, com um nome falso, né? Porque é tudo muito secreto. E que ele não tinha, ele achava que não ia ser chamado, porque ele foi uma das últimas pessoas a integrar o elenco, e que foi uma cena muito rápida, mas que assim, ele ficou muito animado, mas não sabia o que esperar também, e aí chegou lá, fez umas cenas, meio que um diálogo que nem chegou aí pra tela, né, porque o que apareceu no final das contas foi que eles colocaram um monte de pontos nele, e ele tava lá colocaram uns negócios, explicaram para ele que ia o líquido lá, que ia estar muito quente nas veias dele, que ele ia fingindo que ia explodir. E foi isso. Mas que ainda assim ele achou que foi uma coisa muito... como é que eu posso dizer? Ele ficou muito animado de fazer parte daquilo, né? Porque foi uma coisa grande, querendo ou não, e que ele teve a chance de falar com várias pessoas grandes, né? Que faziam parte do elenco, mas que foi muito rápido, então acabou logo. E é interessante isso, porque coincidentemente hoje sai uma notícia, informação que um dos atores do filme Parasita, ele é um ator oriental, né? Ele vai estar num dos próximos filmes da Marvel, né? Mas ainda não se sabe qual é, pelo menos a gente, o público, não foi revelado qual é o filme que esse ator de Parasita vai integrar. Sim. Então realmente é algo muito secreto, assim. Agora, no caso, Liz, apesar de todo o prestígio que o longa-metragem Estrelas Além do Tempo alcançou nas premiações, no caso, se ele pensa que deveria ter tido mais reconhecimento, principalmente na cerimônia do Oscar, que eu achei meio injusto algumas coisas em relação a isso. Okay, so despite all the prestige that Hidden Figures achieved at the awards, do you think you should have had more recognition, especially at the Oscar ceremony? Yeah, it was a great film, and I can't, I honestly, I did not watch the whole Oscars that year, but yeah, I feel like it should have. It was a great movie. I mean, it moved. It felt. It was an important movie. It was one that I was proud to be a part of. It was a story that needed to be told and should have been told a long time ago. But yeah, I feel like it could have and should have gotten some more recognition, but it's not alone in that category. There have been a lot of movies that should have gotten more recognition than they did, and that it was unfortunate. That was one of them, I think. I can't remember what it was up against that year, so it's hard to contextualize that right now. But... Alright. Então, gente, ele disse que sim, porque foi um filme maravilhoso, mas que na verdade ele nem chegou a assistir toda a cerimônia do Oscar naquele ano,
que é um filme importante, é uma daquelas histórias que deveriam ter sido contadas há muito tempo, e que é um filme que ele tem muito orgulho de ter feito parte, mas que ele não está sozinho nessa categoria, né? De aquelas coisas, de uma coisa muito importante que acabou meio esquecida ali, mas que ele também não consegue se lembrar contra o que estava concorrendo. Então ele nem consegue assim dar um contexto para dizer se realmente foi algo muito injusto ou não. De qualquer forma, a academia, tipo assim, ela muita teoria e pouca prática, porque nessa cerimônia, Liz, já deveria ter aquela questão assim, eles olham a questão dos negros, né, dos atores pretos, no caso, assim, a questão da representatividade, né, então, assim, o elenco, as protagonistas, no caso, são atrizes grandiosas, negras, de grande talento, entendeu, assim, e não houve nenhum reconhecimento, nem poucas categorias técnicas, entendeu, no caso, que talvez poderia ter mais também, mas, enfim, é uma coisa que a gente vê, assim, que é muito, não, essa porcentagem está legal, essa não está, vamos deixar para o ano que vem, assim, é uma coisa que realmente falta muito ainda, é um passo que foi dado, mas que falta muito ainda para ser exercido na prática com relação à representatividade em todos os sentidos, não só em Hollywood, como no Brasil e no mundo inteiro também. Vai lá, Faustino. Sim, sim. Dos vários longas que fez, tem algum que você não gostou de fazer? E sobre gênero, prefere estilo drama ou comédia? Okay, so among all that many feature films you've made, is there any of them you didn't like doing? And about genre of movie, do you prefer drama or comedy? I'm trying to think if there was one movie that I didn't like. I mean, you know, anytime I work, I'm really grateful for it. And there are moments in some, as far as the features that I've done, I mean, I've done a lot more television than I have feature films. So as far as the features that I've done, I've never been a part of something that I was just, absolutely embarrassed about or didn't or found nothing enjoyable about it. It's always, I've always felt fortunate to work, when I've worked. So I really can't think of any horror stories. I mean, I'm sure if I put my mind to it, I could think of some. I've had some bad situations with directors or, with other egos on set, but nothing that ever ruined my time. I've had late nights that I wish wouldn't have gone so late, but no, I mean, I don't have it. I've enjoyed almost every moment I've been on set ever. And as far as comedy or drama, I would like the opportunity to do more comedy. I love drama. I grew up doing theater, and I love doing comedic plays. And I'd like the chance to do more comedy. I've gotten to play with the Rough House Picture guys they did Eastbound and Down and Vice Principals and Righteous Gemstones, and any chance I've gotten to work with those guys has been so fun. They're some of the funniest guys in the business, Danny McBride, and that whole group there. And I've been fortunate enough to get to play with them. And so if I could do more things of that ilk, I would love it. I used to do a sketch comedy show back in Wilmington with a number of friends of mine. Sandy and Sam and Jason and Opus and Chris and all my old buddies back in that show. And Madison did the show with us. And we had a ball. We did sketch comedy, and it was ridiculous and gross and hilarious. And we had a ball doing it. So if I love drama and comedy, I would like to do more comedy. But I love being able to do both. That's one of the fun things about acting, is that you
you get the chance to be whoever you want, and so it's so cool to be able to shift back and forth. Alright. Então, ele disse que a maior parte do tempo, como os atores, né, ele só se sente muito grato de estar trabalhando, e ele não consegue se lembrar de nada assim que ele de fato não tenha gostado de fazer, que ele trabalhou mais com TV, inclusive, do que com filmes, e que se ele se esforçar, ele certamente consegue pensar em algumas situações que ele não gostou, né, que não esteve muito confortável, mas que de fato não tem nada assim que ele tenha odiado fazer, e nenhuma história de terror, né, ele se sentia mais sortudo mesmo de estar trabalhando, apesar de já ter, sim, tido algumas situações com diretores, né, aquela briguinha de ego que às vezes rola em elenco, algumas noites trabalhando até tarde que ele preferiria ter evitado, mas nada de grave. E que ele gostaria da oportunidade de trabalhar mais com comédia, porque ele trabalha com drama, ele fez muitos dramas e ele gosta, mas que ele também gosta muito de comédia. Ele já fez uma sketch comedy, que é algo tipo Porta dos Fundos, sabe? Aqueles quadros de comédia com vários amigos deles, né? Há muito tempo atrás, e que ele gostaria de mais oportunidades de fazer esse tipo de coisa porque ele gosta, mas que por ele trabalha nos dois, assim, porque essa é uma das coisas boas de ser ator, né? Você tem essa flexibilidade. Claro. Sim, sim. Gente, chegando quase no final da live. Que pena. Liz, a 14 aí, além de Outer Banks, que surpresas e novidades o público pode esperar de Cullen Moss para 2022? Ele até chegou a mencionar a nova série da Amazon Prime, né? Se ele puder falar mais alguns outros projetos futuros, enfim. All right. So besides Outer Banks, what surprises can the public wait from Cullen Moss for 2022? A few projects. There's a great new limited series on ABC called Women of the Movement, about the kidnapping and death of Emmett Till, a young black boy in America in the early 50s, and how his mother turned this horrible tragedy into a civil rights movement. And I play a southern deputy in Deputy John Cothran, who is an actual person in this series. I'm not in it a great bit, but it's going to be a wonderful series. Then there's a movie, an Apple TV limited series about a serial killer coming out, called it's based on a book called In with the Devil, or Blackbird now, and I play a detective in this one, but it's great. It's Greg Kinnear and Paul Walter Hauser, and Ray Liotta. It's Sepida. Shoot, I can't remember her last name. Anyway, it's a really great cast. And I play this detective, and we shot that in New Orleans. I think they're still shooting that right now. But that one, and right now I'm still shooting. I go back to Atlanta tomorrow, and I'm shooting. I'm looking this up real quick. No, that's not the one. Anyway, I'm shooting an Atlanta series, a series in Atlanta right now. That's based on a court case. There's a Netflix documentary right now called The Staircase about the Michael Peterson trial. He was a writer who was accused of murdering his wife. And it was the longest trial in North Carolina history. I'm not playing a cop in that one. I'm not a detective. I play the district attorney. I'm the lead prosecutor for the case. I'm playing Jim Harden,
he's a real person. I'm getting to play a real man in this show. It's going to be it's a great cast. We have Colin Firth, and Toni Collette, Dane DeHaan, Sophie Turner, Michael Stuhlbarg, Parker Posey is she's the other attorney with me. She's phenomenal. So she's actually my scene partner in most of this because she's the other prosecuting attorney. And anyway, she's one of my favorite actresses. So I'm just thrilled to work with her. We have a lot of fun on that. And it's Antonio Campos is the director. He's just wonderful. The whole cast is amazing. That's going to be all those shows are going to be great. I know they are. So we've got Women of the Movement, In with the Devil. Women of the Movement is going to be ABC. In with the Devil is Apple TV. All limited series, and all based on real stories, on actual events. And then Staircase is HBO Max show shooting in Atlanta right now. So that's going to be on HBO. Okay. We're still, yeah. Uau. Ok, então ele tem vários projetos para o ano que vem. O primeiro é essa série, que eu acho que o nome é As Mulheres do Movimento. É sobre, inclusive são todas, eu acho interessante porque são todas histórias reais, tá? São todas séries sobre histórias reais. Então essa é sobre como o sequestro de um garoto negro se tornou um movimento social lá nos Estados Unidos. Tem uma série para Apple TV também, que o nome deve ficar algo como O Inimigo do Diabo. Interessante, tá? Na primeira série que eu falei, ele vai fazer um policial. Na segunda série, ele vai fazer um detetive, nessa que seria algo como Inimigo do Diabo, ele vai fazer um detetive também. E é uma série que tem um elenco legal também, tem a Ray Liotta. Tem a série Staircase, The Staircase, seria algo como uma escadaria, mas é uma série também sobre um julgamento, que ele vai voltar agora para Atlanta para filmar essa série, continuar, né, a filmagem dessa série, que é uma série que tem um elenco incrível. Então assim, tem o Colin Firth, a Sophie Turner, Toni Collette, assim, várias estrelas no elenco. É sobre uma história real também, porque é sobre o maior julgamento da Carolina do Norte, que já aconteceu, um julgamento mais longo. E ele faz um dos advogados, dessa vez ele não é um policial. Muito bem. Então, vários... a lawyer, I'm a lawyer. Dessa vez ele é advogado, olha aí. Mas tá na lei, né? Tá tudo na lei. Interessante, bem bacana. Eu me lembro meio que com uma das nossas conversas, que a gente ficou muito tempo conversando para marcar esse dia aqui, essa live. Ele falou que estava em Atlanta, né, gravando, é justamente essa volta que ele vai ter aí. Antes de Faustino fazer a nossa última pergunta, Liz, a gente deixou que, a gente pulou aqui uma, né, assim, que é meio triste, mas assim, serve para reflexão de vida. É importante a gente lembrar, até porque está saindo muitos documentários, reportagens fantásticas que a gente vê aqui, que amanhã, justamente, 11 de setembro, né, faz 20 anos daquela terrível tragédia, né, e todo mundo se lembra de onde estava, o que estava fazendo, e se ele lembra dessa ocasião, o que ele estava fazendo, onde ele estava, quando os noticiários abriram, né, naquela época a internet ainda em 2001 não era esse boom, né, se ele ligou a TV, era no rádio, como é que foi? Okay, so well, quite a sad question now, but tomorrow will be 20 years since the terrible tragedy of September the 11th. And I think, just like everyone, maybe, do you remember where and what you were doing on that day? Yeah, I was living in Wilmington at the time, I was living with my first wife at the time, and it was weird the night before. Anyway, I don't remember if I woke up thinking I'd heard something or had a bad dream about something, but then when we turned the TV on that day, we saw what was going on, and we went.
that was yeah. So we went. No, well, gosh, we were with roommates. So we all turned. We still had roommates in downtown Wilmington, and we just. I don't know if none of us were employed at the time or what, but I think for some reason we were all able to be home, and we were all home and turned on the TV and were glued to it. And it was just it was a horrible day, but yeah, I was living in downtown Wilmington at the time and at home, just watching it unfold. All It's right. horrible. Então, ele disse que sim, que se lembra, né? Porque foi um dia que marcou todo mundo, um dia triste, que ele ainda morava em Wilmington, que é a capital da Carolina do Norte, com a primeira esposa dele. Inclusive, ele ainda tinha colegas de quarto, então não moravam só eles dois, moravam no centro. E foi aquela coisa que ele se lembra de ter acordado meio, se sentindo meio estranho. E aí o pessoal ligou a TV e ninguém conseguiu fazer mais nada, porque eles ficaram só... Não conseguia desviar o olhar, né, da TV e ficou acompanhando aquilo meio que o dia inteiro. Entendi. Vai lá, Fausto, a última. Gente, a gente tá quase chegando ao final da nossa live, e a gente sempre faz uma pergunta e pede para os nossos convidados indicar uma série, um livro, um filme, e se, por favor, deixar uma mensagem ao Brasil, aos seus fãs brasileiros. Right, so for our last question, could you indicate us a series, a book, and a movie? And please leave a message to your Brazilian fans. Well, first of all, all right, a series. If we're not going to pick Outer Banks, I will say the Underground Railroad on Amazon Prime is just beautiful. It's Barry Jenkins, who directed Moonlight and If Beale Street Could Talk, wrote the adaptation and directed this series, and it's just it's beautiful. It's hard to watch. It's a difficult subject matter, but it's just beautiful. The cinematographer, James Laxton, the DP, is just amazing. The sound design's great. They're up for, I think, 7+ Emmys right now for it, but it's really good. If anybody gets a chance, watch The Underground Railroad. And as far as a book goes, a great book. Yeah, the Underground Railroad. I'm gonna go. That's a great book. Colson Whitehead wrote a magnificent book. It's it's a fictitious journey about a runaway slave, but they use magical realism. It's just and there's it's a hard read, but the metaphors are spot on. It's beautiful and it's timely. It's just as relevant, the metaphor of the struggle of Black people in America, the ongoing struggle. So it's beautiful. And was there a movie? Do I need to recommend a movie? Yes. Oh gosh. Man. Okay. Being There. Yeah, Being There. It's an old, it was Hal Ashby book with Peter Sellers and Shirley MacLaine. It's an old movie. It's brilliant. It's beautiful. Being There. Fantastic movie. And what am I missing? Is there some other recommendation? No, but a message to to your fans in Brazil and our followers. Yes. Well, obrigado. Thank you so much. Oh yeah. And yeah, I just
I don't know. Thank you. It's so cool to know just that how good storytelling and excitement and star-crossed lovers, whatever. It's universal and it's beautiful to see that it's hit our Brazilian fans the way it has, and to have so many comments coming from Brazil in particular. Obrigado, obrigada. Eu amo todos. Como se vocês. 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 Yeah. Oh my God. That was very good Portuguese. Obrigado. Ok, então, gente, só ele recomendou, né, como série e livro o The Underground Railroad, que é a série que está no Amazon Prime agora, do mesmo diretor de Moonlight, né, o Barry Jenkins, e o livro também, porque ele gostou muito do livro, que foi o que ele mencionou, que leu mais cedo, né, do Colin Whitehead. Colson Whitehead. Colson. True, thank you. Colson Whitehead. Ele disse que é um livro que trata assim, de escravos fugindo, da fuga dos escravos lá nos Estados Unidos, e que ele usa um realismo mágico, tem umas metáforas muito bacanas no livro, então ele recomenda muito, que é uma história muito boa. E como filme, ele recomendou um filme bem antigo que se chama Being There. É um filme de 79, tá? Em português é Muito Além do Jardim. Então tem vários, ele mencionou, né, algumas pessoas do elenco. E ele gosta muito, né, de quem ele é fã, inclusive. E, bom, a mensagem para os brasileiros, acho que vocês entenderam boa parte, né? Ele se esforçou aí para falar em português com o pessoal, mas disse que ele nem sabe o que dizer, que agradece muito, porque é muito bom saber, assim, que as pessoas estão assistindo e gostando, e receber todos os comentários do pessoal nas redes sociais é ótimo também. Sim. Antes do Faustino estar encerrando de vez, Liz, a gente passa que o Caio falou mais acima, para a gente dar um abraço para ele aqui do Brasil, para ele continue sendo esse excelente ator, assim como também excelente pessoa, né? E gratidão, porque ele falou para mim, Renata, essa semana, José, essa semana eu tô quase de folga, então dá para a gente programar alguma coisa para essa semana. Então eu falei, então beleza, então na sexta-feira pode ser ele deu ok. Então a gente agradece ele passar esse tempo aqui com a gente, agradece a disponibilidade dele, a receptividade dele com relação ao Brasil, e só gratidão. E a gente espera que quando tudo isso passar, normalizar a situação mundialmente, ele possa vir em algum evento aqui e nos encontrar aqui, no caso, com fãs, para tirar foto, fazer meet and greet, por aí vai. Poder passar isso para ele resumidamente. Okay, so we thank you one more time for being here with us and taking the time to talk to us. We hope that someday, when all this thing in the world is over, you can maybe come to an event and visit Brazil. Love to. Yeah. Yes, for meet and greet with the fans, and that people here, guys in the comments here, are very happy and just saying that they hope to continue to see your work. Oh, good. Well, thank you so much, and it was a pleasure speaking with you. So thank you so much. Vai lá, Paulo. Gente, eu quero agradecer a você que acompanhou a nossa live. Eu quero agradecer ao Cullen. Muito obrigado por estar aqui. Foi incrível a nossa live. Foi muito bacana conhecer mais o seu projeto, sua vida, seu trabalho, o amor que você dedica à arte. Gente, se inscreve no canal, segue o Cullen, tá o Instagram dele aí. Segue a Elizabeth, segue o Zé Renato. Você já conhece o Zé Renato, você já segue o Zé Renato também. Segue o Nerd Tatuado, se inscreve no nosso canal. Essa live se transforma no podcast próxima semana. Se inscreve lá no nosso podcast, lá no Spotify, é NTCast. NTCast, você vai encontrar o nosso podcast lá. Amazon, o Google Podcast, Deezer, tá todas as plataformas, você pode participar e ver escutar o nosso bate-papo em áudio, que vai ficar muito bacana. Com a ajuda da Elizabeth, vai estar traduzindo, que isso é um dos únicos canais que tem tradução simultânea. O resto é mais falando em inglês e a galera não entender, né? A gente prezou pra
A gente não sabe falar, mas também pense em vocês. Fica a dica. E só lembrando, Faustino, que na segunda-feira, nosso próximo encontro, aqui no canal 8h30 da noite, para a gente falar sobre o lançamento do filme brasileiro nacional O Velho, que estreou ontem nas plataformas digitais. A gente vai estar aqui com o Luiz Guilherme e possivelmente também o Juno Andrade, faz parte do elenco com ele, para a gente falar sobre esse filme. Então, segunda-feira, 8h30 da noite, dia 13, tá bom? Valeu. 13. Gente, muito obrigado. Tomem vacina. Vacina salva vidas. Saibam que vocês não estão só. Esse mês aqui no Brasil é o mês de Setembro Amarelo. Então, se você está precisando conversar, chama um amigo, converse com seu amigo, procure um psicólogo, um psiquiatra. Você não está só, saiba disso. Sim, a vida, viva a vida. Diz que 188, viva a vida. Isso. Converse, você não está só. Tá bom? Muito obrigado, gente. Que a força esteja com vocês. Tchau, A gente encerra essa live aqui. Muito obrigado. Boa noite. Tchau. Tchau. Valeu. Fala que vamos entrar. Estamos em off, Liz. E fala pra ele um bom descanso, bom final de semana e até breve.